camino torcido. Conforme coja a esos dos gordos les voy a arrancar la cabeza del sitio. Oficina de trabajo de Fabletown, edificio Woodlands, por la mañana. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Seguro. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. ¿Cómo están los demás? And try and get some rest. How's everyone else? They all make it? They're fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. They're Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. Esto no acaba aquí, ¿eh? And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. Look, I'm not the one who creates the situations. I'm just the one who has to deal with them. So you say. Ah, si yo lo digo. A que le parto la cara también Business al médico, office. tío. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White? Bigby? So, to recap, Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. ¿Se sabe algo más? I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. En What the serio. hell is going on? Yo no voy a quedarme esperando al espejo, ¿eh? I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Ni puta idea. Everything points to him. I get it, but do you really think he killed those women? No lo sé. It's just... I'm as confused as you are, to be honest. I don't know. It just doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. Just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse than it did. No, pues no ha salido I'm muy bien glad you were tampoco. there. Yo me siento mal. I just feel bad for Holly, really. Yeah. Time heals everything eventually. At least, I hope so, for her sake. Can I, ask you a question? No, It's kind of personal. menos entonces. And I don't want to offend you, but after tonight, it's on my mind. ¿Qué? Sure. It's just, when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, stop pretending. I guess it doesn't matter. No, no había Guys, respuesta irónica, por eso we no he have a seleccionado problem. ninguna. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. ¡Oh, qué lástima! No me lo esperaba. What do you mean, missing a piece? Se Yes, refiere it's, a que alguien se la ha llevado, it's para que no not se here. pueda reconstruir, genia. Crane must have taken a shard with him. I can't
can't believe this. No te lo puedes I creer. saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. The mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. ¿Cómo que de la manera No. difícil? We can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never that mind that. Come help me look. No, deja al mono que sabe algo. Está intentando hablar, chiquinino. Míralo, está enfadado, porque no le echas cuenta. Tú, chiquitín, ¿qué tienes que decir? Deja de estar rebuscando, que está aburrida. ¿Ellos quiere? ¿Quiere hablar con el monete? Buffkin, Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. cuéntame. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. ¿Algo más por ahí? You didn't see anything else, did you? No, not especially. Y, claro, no voy a decir por qué no lo detuvo. Ni tampoco... Hombre, su culpa no es, pero podía haber hecho algo... a chuparla. I'll just see if I can do anything about this. You do that. No voy a darle una palmadita a la espalda, tampoco le voy a mentir. Es que claro, también son muy cabrones, porque en el mismo primer episodio del juego ya te muestran cómo te pueden engañar, cómo nadie conoce a nadie, cómo te puedes convertir, o se pueden convertir. Sabe cómo te pueden poner el culo en pompa y hacer con él lo que quieran. Entonces ya están haciendo este tipo de conflictos aposta para que sigas sin saber menos aún qué coño puede pasar, o si te puedes fiar de alguien. O sea, en ese aspecto son cabrones. Ya me he dejado una fábula... No, me he dejado dos fábulas en el 2. Tengo todo esto sin leer. Vamos a leerlo. Piso 13. Las brujas y hechiceros de... lo que sea. El piso 13 del edificio de Woodland es hogar de un grupo de brujas y hechiceros encargados de proteger Fabletown. Usan sus poderes para mantener a la comunidad escondida de los ojos de los curiosos mundis, pero toda magia tiene sus límites y cada hechizo tiene su costo. El Pozo Encantado está ubicado en una recámara dentro del edificio Woodland donde se usa para tirar cosas que no se vuelven a ver. Esto no me acuerdo si lo leí, sí, porque no tiene marca. Jack Horner, bromista inofensivo. Jack siempre anda en algo, pero ni se acerca a lo inteligente que se cree. Sus planes para volverse rico rápidamente a menudo le salen mal, pero su confianza en sí mismo es más grande. Se cree la persona más importante de Fabletown, pero todos lo conocen como el inofensivo saberlo todo. Lily, hermana separada. Lily y su hermana Holly crecieron juntas en Homelands, pero se pelearon apenas después de mudarse al mundo terrenal. Sin objetivo y altamente indigente, Lily acudió a la prostitución y ahora es la segunda víctima de una investigación por asesinato en curso. Cruz Troll. Una cruz troll es un amuleto hecho de acero, aunque tontamente para proteger al troll que lo lleve. Traducciones buenas ahí. Lily adquirió lo suyo mientras vagaba a través de la jungla buscando algo para comer. Pasó enfrente de un humano, pero antes de que pueda devorarlo, él retuvo al troll gritándole atrás, atrás, troll. Luego de disfrutar su delicioso bocado, Lily arrancó la cruz de la mano del hombre muerto. Después del éxodo, ella llevaba puesta constantemente la cruz troll como un recordatorio de sus mejores días comiendo gente. Georgie Porgy, el proxeneta. Georgie opera el postre dulce, un club nudista... Da igual. Que también provee los inmencionables deseos de los ciudadanos de Fabletown. Trató en todo lo que hay. Vale. Buscando los placeres de este mundo, pero ninguno lo satisfacía por mucho. Parece gustarle apretar los botones de las personas. Toma orgullo en este club nocturno y no reacciona bien en aquellos entrometiéndose en sus asuntos. ¿Qué dice? Eso es mentira. Clever Hans, portero con seres y mantenimiento. Clever Hans siempre hace exactamente lo que se le dice. Como sea, a menudo malinterpreta sus órdenes y termina perjudicando o comportándose extrañamente, como en el caso de su notada fábula, donde le tira ojos de oveja a su esposa. Como era sabido, ella lo dejó y Hans ahora trabaja como portero en el club de Georgie. Espera poder bailar en el escenario algún día, pero por ahora está contento barriendo y asegurándose de que no se le escape la mano a las multitudes. Ariel, la sirenita. La historia de Nerissa
nunca tuvo un final feliz. Es conocida como la Sirenita, la joven muchacha que dio su cola por un par de piernas con la esperanza de ganarse el corazón de un apuesto príncipe. Cuando él se casó con una princesa, Nerissa se quedó con el corazón roto. Viajó al mundo terrenal esperando poder llevar una vida mejor. Ahora baila en el postre dulce, pero... joder, la lengua ya también. Es postre dulce, pero cada paso que da lo siente como un caminar sobre vidrio roto. ¡Roto! Tiene muy poco que perder, pero encontró consuelo entre sus bailarinas colegas. Rito de los trolls, la gracia de la gran madre muerte está sobre nosotros. Peleamos nuestras batallas debajo de su afectuoso ojo. Cuidamos nuestras heridas, gritamos nuestras victorias, aguantamos nuestros lamentos. Y cuando caemos está allá. Ella está allá. Su abrazo del silencio de la montaña, la piedra, la muerte, no sé qué, no sé cuánto, los trolls y esto, lo otro. Lo siento mucho, pero no puedo estar leyendo todo este tiempo. Vivian, la chica Georgie. Casi todo el pasado de Vivian es desconocido, ya que prefiere no hablar de su vida en Homelands. Quería un nuevo comienzo en Fabletown, pero resultó trabajando... Sí, que todas querían cambiar la vida que tenía y acabaron en un puticlub. Ya está, ya ves tú. Oh, Dr. Swinehart, cirujano del ejército. El Dr. Swinehart es el médico de Fabletown, tan habilidoso en el arte de la cirugía que tranquilamente se puede operar a sí mismo. Eso es mentira, es imposible. Sirvió como doctor del ejército por muchos años, algunas veces utilizaba su talento para impresionar a los locales. Que ya habrá de gente que diga, no, sí es posible operarte, hacerte esto, lo otro. Está chuparla. Actualmente dirige la sección especial de investigación del Hospital de Caballeros de Malta, llamado así para desanimar a las personas a investigar lo que es en realidad una reserva, una instalación centrada en la salud de la fábula, muy bien, esto, lo otro. Ya está todo leído, intentó hacerlo de la manera más rápida posible, no de la mejor manera, pero de la más rápida por lo menos. Y a chuparla. Este ya nos ha dicho que podemos... No veis, ya no me acuerdo ni de lo que me dijo el mono, que había hablado con una bruja o algo. Y es eso, es que ahora te confunden queriendo, porque lo primero es pensar lo que he pensado yo, hacértelas de listo, en plan, no, esta vez no me van a engañar otra vez. Quieren que piense que puede que se haya transformado. Quieren también hacerte pensar que puede ser cualquier cosa en este mundo de cuentos y de fábulas. Entonces, es la manera que tienen de confundirte en todo momento y de hacer que no te lo hagas venir. Pero yo creo que por lo menos conmigo se están pasando ya un poco con el tema de confundirte. No me gusta que te confundan tanto, tan por la cara. Tienen que hacerlo un poquito con más cariño. En plan, no, ahora mato a este, ahora mato al otro, ahora este es el malo, ahora este está muerto, ahora no. No. Y quiero mirar el puto escritorio, pero no puedo desde aquí. No puedo. Le doy lo que hace es dar la vuelta. ¡Obsérvalo! Ah, es que estás dando la vuelta entera. Vale, perdón, ya me callo. ¿Qué de cositas se puede mirar? Una llave del hotel, la 207. What is it? Implicándole. Key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. No sé yo si quiero decírtelo, I think it's better if you don't know. Don't coddle me, okay? I've seen more than you know. He visto más, yo soy una niña There's only grande. so much you can repress, you know? Lo atraparemos y punto, ¿vale? Ya está. Don't worry, Snow. We'll get him. No me mimes. Come on, let's keep looking. Soy una chica mayor e independiente. ¿No puedes buscar tú sola por el escritorio entonces? Hay noticias sobre el financiamiento extra que solicité, como lo expliqué en mi última carta. Un aumento vendrá bien a las condiciones actuales. Estoy viendo inquietud por parte de los residentes y admito ¿por qué? No puede ser un castigo. Estoy seguro de que está ocupado, pero pienso que... O sea, eso se lo dice Wayland Smith. Claro, ahí otra, te ponen un Smith por toda la cara, en una carta en el escritorio de Crane, en plan, uy, igual que lo del registro, era un tal Smith, ¿eh? Ya no sabes si fiarte o no de algo. Otra carta. Boy Blue, querido señor Ichabod Crane. Le estoy escribiendo para pedirle de nuevo que por favor mande a alguien que repare el aire acondicionado en nuestro apartamento. El ambiente se puso muy caluroso y Pinocho dice que se está astillando la piel. No sé lo que significa eso, pero asumo que es asqueroso. Y realmente me gustaría que reparara el aire como le pedimos hace 3 meses. Al menos provéanos de un ventilador mientras esperamos. Boy Blue, que no sé quién coño es. Hacha, Boy Blue es el de... Vete a chuparla, me da igual, no quiero saberlo. Usted dijo que pagaría para que esté rehecho el revoque de mi edificio luego del incidente en la 204. Las malditas paredes se están cayendo, por favor, arréglela. No puedo alquilar esta habitación en esta condición. Y ya he estado esperando por días. Sin mencionar que usted ya había prometido enviar a alguien a que lo arreglara hace tiempo. Vamos, gente quejándose, ¿no?
Did Crane ever do any work? Only when Cole was around. ¿Qué habrá en este cajoncito? No va a haber una bomba, ábrelo, chiquillo. No sé qué de... No he podido leerlo. Libro, vale, me encanta el título. El compendio oficial de no sé qué, no cuánto. De negocios o algo así. Página de arrancar. There's a page here that was torn out. Oh, yeah? Tampoco me lo esperaba en un libro. Bufkin, do you know what was here? Que han dejado en un sospechoso. It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what witch? Ah, si hubiera hablado con él, lo sabría, bitch. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Bufkin! No, nadie lo ha I'm preguntado. sorry. Es tu culpa. He set Mira, the meeting hermano. at 2 a.m. tonight. ¿Y dónde? What's going on? Is the mirror fixed yet? No, Bluebeard, Kratos. this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You I called me called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert? Por ahora no podemos arreglarlo. I tried This to, isn't but... your concern. No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Oh, Look, tranquilo. this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? A.M. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in ¿Qué any sabes de position to turn Crane, away Kratos? him. What do you know about Crane anyway? That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're a thing. secretary! He's the sheriff! And none of you were chosen to run this office! Who elected you to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been Yo doing estoy a that cargo de unofficially eso. for years now. Unofficially is not officially. I'm heading up the investigation, okay, Bluebeard? That makes this a moot point. And somebody needs to run the business office while he does so. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us 15 a minutos. few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours, the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was, and I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. Eso es They're verdad. not smart enough to try and go anywhere The else. Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be Nah, our los focus. gemelos. Even if they're not there, the Tweedle's office might have something on Crane, or the witch. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? Hombre, es Kratos. We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Tú te vas a Before you quedar had aquí no con witness, nosotros, and vale. Now it's a crime scene.
Bluebeard, you're not going anywhere. Really now? And what? You gonna stand here and babysit me? While the rest of your leads evaporate into mist? We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out, never went anywhere, and is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? Venga, hora de decidir. Cámara con Bigby en medio y ellos dos a cada lado, ilustrando la decisión que tienes que tomar. Ir en busca del Trip Trap o hablar con los gemelos, a los que les tengo muchas ganas y tenían que saber algo de Crane. Porque hablar con esta es molestarla otra vez. Y seguro que puede ser todo lo que tú quieras, pero... Ah, hay 3 elecciones, no 2. Apartamento. Oficina. Y hay un reloj también simbolizando que pasa el tiempo, que tienen 2 horas o 3, lo que sea. Nada, en la oficina. La oficina de los gemelos, tío. Go to their office first. Perfect. And I'll go to Crane's apartment. ¡Que no! I'll look up their address. Este no iba a venir con nosotros a cualquier lado. ¿Cómo que ahora voy a ir tú al apartamento, yo a... tú a Londres y yo a California? ¿Esto cómo va? Ir a chuparlas todo, tío.